సార్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. సార్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆడిబుల్ అనమ్మా. ఎస్ సార్. Now it is audible to you. Okay. Okay. Thank you. Now that means whenever some object is there, we can observe the object in different directions. So before going to this one, somebody will ask you in the interview, what is the meaning of first angle projection? What is the meaning of second angle projection? Like this. So we'll go. Just we learned what is the meaning of projection. Projection means simply getting the image of any object on a some plane by looking front view, top view, or left side view or right side view. So before going to this one, before getting the image of any object, now we are going to discussing only quadrants. So because we need a location here, based on the location only we are going to drawing the images. See here, this is the quadrants like way. Actually, I was taken here only horizontal plane, vertical plane only. We will have, see, we will have the planes like this. So this is horizontal plane. This is horizontal plane, vertical plane. This side also, this side also. Of course, there is a side view plane also there here, and here also there is a side view plane. So I was not drawn here. Just now observer will be always here. This side only observer. That means one who sends the light rays. So the object, if you observe here, this is the first quadrant. You know the first quadrant. This is the first quadrant. So observer, the object location may be sometimes in first quadrant, or sometimes in maybe second quadrant, or it will be in the third quadrant, or it will be in the fourth quadrant. Okay. So based on that quadrant only, we will discuss which type of projection. Now we are going to dealing with we are having various types of projections, isometric projection or oblique projection, and other projections is orthographic projection. Now we presently discussing here today orthographic projection, because we are going to drawing the images such a way that we are observing the respective plane perpendicularly. So see, you can see when I observe this 3D picture, we can say now I am taking the A point as first quadrant. Now we can say that it is in the first quadrant by visualizing. So here indirectly, when the object is there, for example, if you observe here in the front view, so you will get the image here. This is the front view image. When you observe the top view, you will get the image here on the horizontal plane. So indirectly, we can say that the type of image we are getting when the object is in the first quadrant means first angle projection. So here remember,
first angle projection means one way I can say that when the object is in the first quadrant, this is the simplest way I can say when the object is first quadrant, we can say that it is a first angle projection. First angle projection. Then I will tell you what is the meaning of first angle projection. So simply we can say that when the object is in the first quadrant. So there is another way we can define the first angle projection. So see here, already I told you this is the object. Now this is the object. Now here is the observer. So another technical way, whenever somebody asks you in the HR round or technical round, so we can say that what is the meaning of first angle projection means, of course, definitely we can say one answer as first quadrant. When the object is in the first quadrant, we can say that definitely we can say that it is in the first angle projection. The type of projection what we are getting is called as first angle projection. But the technically, we should not say this one. It is in the first quadrant. Then we will call it as the first angle projection. Of course, it is okay. But how the technically we can say that means first angle projection means with respect to observer. Now the object. Now this is the plane. So we taken this is the plane. What we call reference plane or projection plane. If you want to say projection plane on which we are getting the image. This is a projection plane. So vertical plane is a projection plane, and if you say horizontal plane is also a projection plane. So when we want to say technically what is the meaning of first angle projection means if you observe carefully, now here this is the plane, this is the location of the object, and this is the observer location in the front view. Now I can say that in the first angle projection means, so if the object is in between the plane of projection and observer, then such type of projection is called as first angle projection. So I can say that if object in any view, not only in the front view, we can say side view, we can say in the top view also this is applicable. So if the object is if the object is in between, it is in between observer and plane of projection, plane of projection. Then that means if the object is in between these two things in any view, whether it is in the front view or top view or side view, definitely then we can say that this type of projection is called as first angle projection. We have to say this one without any doubt. And next one, no, I'm not discussing about second angle projection, third angle projection. Third angle projection we will discuss because we need the importance. Second angle projection we are not going to discussing, and fourth angle projection also we are not discussing. Why we will go through the one and other thing. Whenever we take in the third quadrant, see if the third quadrant object is there. See if the third quadrant is there. So just I'm arranging these things to avoid confusions. So that means if the object is in between the observer and plane of projection, then we can say that simply the type of projection is a first angle projection. And now let us see. We are assuming all these planes are transparent planes. All these vertical plane, horizontal planes are transparent planes. Now observer will be always this side only. So now if the object, now I am taking the object is in the third quadrant. I'm taking the object in the third quadrant. See, let us say some object is there here in the third quadrant. So observe will be this side only always. When you observe in the front view direction, as it is a transparent plane, if you observe, when you send the light rays here, the light rays will goes to the object and they will reflect here. The image will get on this vertical plane in the front view because it is a transparent plane. The vertical plane and horizontal planes are transparent plane. Now see, this is the object. Now this is the plane on which plane we are getting the image, and this is the location of the observer. Observer always be this side only without any doubt. Only location of the object will be changes.
observer will be here. So when you look in the top view also, you can observe here the object is in the third quadrant. The object is in third quadrant. See, when you look in the top view, this direction, so the light rays will goes like this. As it is a horizontal plane is a transparent plane, we can observe the object. When you look in the top view also, you will get the image here. They will reflect the light rays and they will get the image here on this horizontal plane. So this is a top view image and this is a front view image. So we can see in the third quadrant, in third angle projection. So what is meaning of third angle projection is we can say that one way, if the object is in third quadrant, that is one option. The another one technically we can say that when you observe here, see here in the front view direction, now in this front view direction, see observer will be here. Now plane will be here. This is a plane. So plane will be between the object and here. Now object will be here when we observe the object in the front view. That means in this case we can say that now the plane of projection, the reference plane, the plane of projection is in between the object and observer. So in the previous case it is reverse. Object is in between the plane of projection and observer. Now it is reverse. Now plane is in between the object and observer. That is the difference here. Technically we have to say if the plane of projection is between the object and observer, then we can say that it is a third angle projection. This is what we call first angle projection and third angle projection. See how they are changing. These images are changing with respect to some reference line. This line is called as reference line. So XY line, this reference line is called as reference line. And so suppose if we take and this is a profile plane, this is a profile plane perpendicular to both VP and HP. The side view plane is called as profile plane. And now if you take and the intersection of these lines, this line, suppose say this line we call it as a XY line. Similarly, when you take in the vertical plane and horizontal plane and profile plane, they intersect here. This line. So this line is called as another reference line, X1, Y1 line to draw the side view. Okay, let us go with each and every detailed view. So when the object first quadrant, I'm just giving why we are drawing like this. See, when the object is first quadrant, you know that this is the image in the front view. So this is the front view image and this is the top image. Just we are discussing only front view and top view. So then what happens means uh, when you because now vertical plane and horizontal plane are mutually perpendicular to each other. So but our drawing sheet is a plain paper. Now I am applying a rule. When you look in this direction, rotate horizontal plane, rotate standard rule I am applying irrespective of the quadrant. Rotate the horizontal plane always to 90 degrees angle in which direction means clockwise. So now clockwise means this is a direction. So we are going to rotating the entire horizontal plane by 90 degrees angle in the clockwise. So when you rotate it, this will becomes like this. That means this top image will goes when you rotate like this along with this plane it will goes like this. So this is the top image. This is the front view image. So we can see, we can observe that after rotation, what happened? This is the happened. So after rotation, it become a plain paper so that I can draw the images separately. So this is the image, front view image, and this is the image in the top view. In which quadrant we are taken now? Object is we are taken in the first angle projection, that is first quadrant. So first quadrant or first angle projection. So I can say that whenever the first angle projection means if we take in the XY line, FO XY line, whatever may be the image, whatever may be the something image, that is what we call that image default front view. Exactly below front view,
there will be image. That image is called as top view of any object. Of any object. So above XY line is a front view image, below XY line is a top view image. We can see after rotation it was happened like this. That means that is the reason whenever we say if the object is in the first quadrant, if the object is in first angle projection or first quadrant, we can say that any image above XY line is default front view, exactly below XY line, exactly below XY line uh, is that image is a top view. సో పైన ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ కింద మనకి టాప్ వ్యూ ఉంటుంది. దాంతో మ్యాచ్ అవుతాయి. అటు ఇటు ఉండదు టాప్ వ్యూ కూడా. ప్రొజెక్టర్స్ ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి. ఒక పాయింట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇమేజ్, అదే పాయింట్ టాప్ ఇమేజ్ ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి. ఆ లైన్ ని మనం ప్రొజెక్టర్ అంటాం. దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొజెక్టర్. So like this, when the object we are taken in the first quadrant, what happened here after rotation, above XY line is the front view image, below XY line is the top view image we need to draw. So let us take like this when the object is in the second quadrant. So when the object is second quadrant, now observer will be here only always. I told you this side only observer. Now object is in second quadrant. When you observe the object, when you send the light rays in the front view, because it is a transparent plane, you will get the image here once again on the vertical plane, that is the front view image. Now similarly when you look in the top view, so we'll get the image of this object in the top view, that means horizontal plane. So we got top view on horizontal plane, front view as default vertical plane. Now what is the rule? But they are mutually perpendicular to each other, this horizontal plane and vertical plane. So when you looking in this direction, apply the same rule. There is no changes irrespective of quadrant. The rule is same. Rotate horizontal plane by 90 degrees in the which direction? Clockwise direction. Okay. So now clockwise means this horizontal plane we have to rotate like this, isn't it? So when you rotate like this, what happens means this horizontal plane will moves like this and it will matches with vertical plane. It will becomes like this. That means here what happens in the case of second quadrant. In the case of second quadrant, both images, front view image as well as top image are above XY line. So that is the reason we are not preferring the second angle projection or what we call second quadrant. See, suppose if you take in any object, this is the object, let us say a smaller block. So if we assume the image in the front view is this is the face I can get. The image in the top view I can get the image. This is the image, this one. So this is the front view image for this solid block. This is the top image for this solid block. If we assume this is in the first quadrant, we will get separate images like this. XY line above front view, below XY line top view, so that we can observe clearly the image in the front view as well as top view images, so that I can visualize, I can imagine how the 3D object will be there by looking these two views, front view to top view. By observing the this 2D diagram, I can imagine the three-dimensional object how it is. Suppose if we take the same object in the second quadrant. So when you take in the second quadrant, what happened? The front view image and top images are above the XY only. Then what happens means if you take in the front view image is this one. So let us say this is the front view image. This is the front view image. If the top view is image is depending upon the position, sometimes what happens means sometimes it will comes here the top image, or sometimes the image may be merges with the front image like this also. So whenever we see the drawing sheet, only these thing will be observed. So we doesn't know exactly to what portion it is front view, to what portion it is top view. So it makes us confusion. For the simple solid block, we are unable to identify where the front view image, where the top image. So I can reverse, I cannot analyze the 3D object how it is. So yeah, due to this reason,
That means the images in the front view as well as top view, they are coming on the same side. Even they merge each other. We are unable to identify the, we are unable to visualize the 3D object by looking this 2D view. So that is the reason we are not preferring the second angle projection. So whereas in the first angle projection, they are separately clear cut images. Front view image separate, top view image separate. That is above XY is front view image, below XY is top view image. So that we can visualize at least. Now similarly, when you take in the object in the third quadrant. Now object is the third quadrant here. So this is the object. So now observer will be always here. So when I send the light rays here, this direction you will get the image in the front view on this vertical plane, and similarly when you send the light rays here, we will get the image on the, because this is the transparent plane, we will get the image on the horizontal plane. This is the top image. So apply, because I want to make it as a plain paper, as we are going to drawing on a drawing sheet, it is a plain paper. So apply the rule here, rotate, standard rule, rotate horizontal plane clockwise by 90 degrees. Then what happens means, when you rotate this one, horizontal plane will comes like this. So see what happens here in this case of rotation. When you rotate this horizontal plane clockwise 90 means it will comes upside. So we can say that now front view is here, but this top view will comes here. So now what happens when you observe here of rotation, this is the top view image and this is the front view image. I can see that in this case, when the object is in the, when the object is in the third quadrant, when the object is in the third quadrant, okay, and the object is in the third quadrant, if this is the XY line, above XY line we need to draw which image? Top view. This is a very important thing. And below the XY line we need to draw the front view image. See, it is exactly reverse to that of the first angle projection, but we are able to see images are separated. Separately we can visualize. Separately we can read. So that means I can prefer the third angle projection, no problem. Suppose if I said in the previous case, I was taken holidays, a small, a simple block I was taken here in the previous example. So if this is the front view image and if this is the top view image, this is front view image, this is the top view image, let us say. Now you can see clearly difference if the object is in the third quadrant. So when object is in third quadrant, already we discussed here, we need to draw the image, the top view is above XY line. We need to draw the image in the front view is below XY line. So front view image this one. Now the front view image will comes here. This is the front view image. Whereas exactly top image will lies exactly above. These projectors we have to draw. And this is the top view image. This is the top view image for the third angle projection. Whereas if we consider the same thing, if we consider the same thing for first quadrant, for the same 3D block, we consider the first quadrant, that is first angle projection. So you know that in the first angle projection, the first quadrant, above XY line front view image we need to draw, below XY line is the top view image. If we take in the same solid block, this is the front view image, I need to draw the image here. Front view image is here. Whereas the top view is exactly below this case. But they are separated, we can prefer. So we can see clearly the difference between here, first angle projection and third angle projection. So I can say that here, in the case of first angle projection, above XY line is above reference line is a front view image, below XY line is a top image. Whereas in the case of third quadrant, third angle projection, it is reverse. Above XY line is a top view, below XY line is a front view image. Exactly reverse to the top first quadrant, third angle projection. So from this discussion, generally Indians and Indians and Asian countries are most of the people are we are using the first angle projection, but European and other USA, UK countries are they are using the third angle projection. So that means whenever we are being in the projects from outside, we are going to following the third angle projection. So that is a basic difference with respect to the views, front view, top view. So by seeing the picture, we have to
decide whether it's in the first angle projection or third angle projection. Of course, there are other methods to decide. See next fourth quadrant. So then automatically when you in the horizontal plane rotated towards 90 degrees, it becomes towards downside. So it will becomes like this. Again, the object in the fourth quadrant or fourth angle projection means both front view image as well as top image we have to draw the below XY line like opposite to the second angle projection or second quadrant. So that means we are not preferring the first angle projection as well as the third angle first angle sorry, we are not preferring the second angle projection. Sorry, make a correction here. We are not preferring the second angle projection and third angle projection because the images are merging each other. Whether the images are coming above XY line or below XY line doesn't matter, but they are merging each other in the case of second angle and fourth angle projection. Hence, we are not preferring the object to be in the second quadrant or fourth quadrant. We are preferring only either first angle projection or third angle projection. So we discussed now. Finally, this is the conclusion. So when the object is in different quadrant, the images positions will be changes here. So exactly what we discussed here. So that is the reason second quadrant and fourth quadrant are not preferable thing. And similarly, first angle projection and third angle projections are preferable things. So this is the difference. So So already I told you this is the other planes. Now just we discussed only vertical plane and horizontal plane. So if you taken this is the observer location, this is the direction of the front view. With respect to the front view direction, there is a side view plane. This plane is called as actually because this is left side of this plane. This plane is called as left profile plane, and this plane is called as right profile plane. So left profile plane and right profile plane. Now object location will changes here. First quadrant or second or third or fourth quadrant we discuss now. So here the when you observe the object from left side, see here when you observe the object here left side. So here we can see we can observe the left side from here also. But what I said in the first angle projection means what we assumed in the first angle projection object is in between the plane of projection and observer. That is the reason. So when we are looking the left side view means now we are assuming that the observer will be here, not here. Please remember this is very important thing. Of course, there is a left profile plane here, but as per our assumption, the informed assumption will be there. Object must be always there between the plane of projection and the observer. So here the observer, this is the plane, this is the object, and this is the plane on which we are getting the side view image. So that is the reason. So this is this is the image which when you look the object from the left side, this image on right profile plane, this is the right profile plane. But what is the image we got on this plane in the first angle projection? It is what we call left side view. See, when you look the object here like this, now observer will be not here because if the object is here, what we assume that the between the plane and observer will be object will be there. Now this is the object location. This is the plane location. So when you look like this, that means now we can see. Oh, I think it will making little bit confusion. This is the object. So when you see the right side view, we are not looking from here. We are looking here from inside. So why? Because as I said, observer and respective plane in between these three things object will be there. So when you look here right side, we will get on the left profile plane the image of this object. The image, this is what we call a right side view, and whereas left side view we are getting this plane, but the plane name is different. That thing we have to remember. So when you observe in the case of first angle projection, see here I will explain you by drawing separately.
because instead of confusing there, so this is a vertical plane, horizontal plane. The vertical plane, the horizontal plane, and this is a profile plane. Now we are dealing with first quadrant. Just I'm explaining first quadrant only. And the object is there. So let us say object name is A. So when you look in the front view, so this is the image A dash, and we look in the top view. This is the image small a. So this is the front view image, and this is the top image. Already know that they must be on the same line of rotation. And now when you this is the front view direction, already we told this is the direction of the front view. So when you look the object in the with respect to front view from left side, this is left side view. With respect to front view, it will be left side. So you will get the image on this plane like this. When you send the light rays here, you will get here. This is the name of this image is left side view. This image is called as, I will draw neatly. The image is called as A double dash. This is a left side view and we are getting on profile plane. So we can see some arrangements will be like this. So till now we discussed only first angle projection. After rotation, what we discussed till now. So above XY line is front view image, below XY line top image. So when you make this one by rotating here, so all these planes are mutually perpendicular to each other. Vertical plane, horizontal plane, this profile plane, they are mutually perpendicular to each other. See here, this is the XY line. This line is X1, Y1. So what is our rule? I want to make it as a plane paper. You are going to rotating like this. So this horizontal plane will goes like this below this line. It will becomes like this. This top view will goes like this as we discussed already. So this is the top view image. Now that means this will be like this now. It will be like this. So this is the front view image exactly below top view image A. Top view image, front view image. This is XY line. And this is the, of course, this is the X1, Y1 line. So when you rotate this profile plane also like this. So like this means, so I need horizontal plane towards downside. We need to rotate like this. So the plane will comes here. So I am drawing this one like this. The profile plane will comes like this. So this side view image, left side view image comes here exactly a side of front view. That means if you observe exactly always the side view is uh, a side of the front view. This is a double dash. But if you observe carefully, so this image, what we call this image here, left side view. When you observe the object from left side, that means left side we got here after rotation. Where we got here? After rotation, where we got with respect to the front view image, we got right side. So carefully, this is the thing we have to observe. If this is the XY line, this is the X1, Y1 line. So this is the front view image, A dash. Exactly below there will be top image always. In the case of first angle projection we are discussing now. Front view is above XY line, below XY line, top view. Whereas the left side view, we can see after rotation what happened, the left side views with respect to the front view image, it is the right side. But we are looking left side view. That is the reason we have to remember always the left side view is
right side of the front view image. So this image A double dash, but the name is here left side view. So you have to remember the left side view we have to draw the right side of the front view image. And right side view, it will comes here, reverse. Left side of the front view. So you have to remember this thing. This is very important here. So that means when you take in the XY line, so this is the front view image. Now we are discussing the first angle projection, first quadrant. This is the top image, exactly below top image, whereas the left side view image will get the right side. So for the front view will get the right side. Exactly the side of the front view will get the right side view. This is what we call left side view image, but we'll get the right side. Similarly, the right side we will get on left side. You have to remember reverse in the first angle projection. First angle projection means this is the case. Suppose if we take an a third angle projection, because we are preparing these things, we need to observe. First third angle projection. That means if this is the XY line. So in the third angle projection, what we know that above XY line is a top view. Reverse to that of the first quadrant. Above XY line is top view. Below XY line is the front view. And if we consider the third quadrant, it is exactly reverse to that of the first quadrant. So the left side view we got in the first angle projection, right side of the front view. Whereas in the case of the third quadrant, we will get the left side view on the left side only. That is the difference you have to remember. And right side you will get the right side only. That's the thing. This is the basic difference between the first angle projection and third angle projection. So first angle projection లో లెఫ్ట్ సైడ్ వి రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తాం, రైట్ సైడ్ వ్యూ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ లో డ్రా చేస్తాం. అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, సారీ నేను పైన తప్పు డ్రా చేశాను, పైన కాదు ఉండేది, ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కనే ఎప్పుడు సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. సారీ, స్మాల్ కరెక్షన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ద సైడ్ వ్యూ అలానే ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ కింద ఉంది కాబట్టి కిందే దాని పక్కన ఇటు ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి సారీ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ అలా కాదు, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో సైడ్ వ్యూస్ రివర్స్ అనమాట. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తాం, రైట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రా చేస్తాం. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో అసలు మొత్తం కంప్లీట్ రివర్స్. టాప్ వ్యూ పైన ఉంటుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ కింద ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ కింద ఉంటుంది. సో అలానే మనకి ఈ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షను, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షను ఇండస్ట్రీలో డ్రాయింగ్లో ఏం చేస్తాడంటే మనకి కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తాడు. ఒక సింబల్ ఉంటుంది, ఆ సింబల్ పెట్టి ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఏంటంటే సింబల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ సింబల్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. లైక్ యాక్చువల్గా మనకి ఒక సాలిడ్ బ్లాక్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా కోన్ని కట్ చేస్తే కోన్ కట్ చేసి వస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఒక చిన్న సర్కిల్, ఇక్కడేమో పెద్ద సర్కిల్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు మనకి దీని సైడ్ వ్యూ అన్ని డ్రా చేస్తే, సపోజ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే సింబల్ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ ఇదే సాలిడ్ బ్లాక్ తీసుకుంటే ఈ చిన్న సర్కిల్ ఈ లైన్ లాగా వస్తుంది మనకి. ఈ వ్యూలో ఇలా వస్తుంది కదా, ఒక వ్యూలో ఈ షేప్ వస్తుంది కదా, మనం ఇలా చూస్తే ఒక వ్యూలో ఇలా వస్తుంది కదా, అలానే ఇంకో వ్యూలో చూస్తేనేమో ఈ చిన్న సర్కిల్ ఇలా వస్తుంది కదా, అట్లా. కాదు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఇలా చూస్తున్నాం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే, సో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఏంటంటే ఇమేజ్ ఎటు చూస్తే అదే డైరెక్షన్ వచ్చింది అనమాట. అంటే దాని అర్థమైంది ఈ టెక్ ఇమేజెస్ మనకి ఈ సైడ్ వ్యూలో ఇలా వస్తుంది. సో ఈ సైడ్ వ్యూలో ఏమవుతుంది మనకి, ఇది ఒక చిన్న సర్కిల్, అదే పెద్ద సర్కిల్ కదా. సో సైడ్ వ్యూలో మనకి ఇది సర్కిల్, అలానే ఇదేమో పెద్ద సర్కిల్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే గుర్తుంచుకొని ఎటు చూస్తే అదే డైరెక్షన్లో ఇమేజ్ వచ్చింది. దీన్ని ఇలా చూస్తున్నాను, ఈ ఇమేజ్ ఇదే డైరెక్షన్లో వస్తుంది అనమాట, ఆ సైడ్ వ్యూ ఇమేజ్. అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ దీనికి రివర్స్, సాలిడ్ అదే సాలిడ్ బ్లాక్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ద సింబల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. ఎవరైనా ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనగానే ఈ సింబల్ గీయాలి మీరు. ఇట్లా ఈ ట్రెపీజియం గీసి, ట్రెపీజియం అంటే లేదా కోన్ మనకి కట్ అయిన కోన్ మనకి ట్రెపీజియం లా కనపడుద్ది. ఓకే, సేమ్ ఇదే కనుక మనకి వాడు థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కనుక అంటే, సో థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో కనుక అంటే సేమ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ గీస్తాం. ముందు ఇలా గీస్తాను. ట్రెపీజియం ఒక వ్యూలో ట్రెపీజియం కదా ఇలా గీస్తాం. నిమిషం. ఒక వ్యూలో ట్రెపీజియం గీస్తాం. అదే బ్లాక్ది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇది చూడండి. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుందంటే మనం ఇటు చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఇమేజ్ రివర్స్‌లో వస్తది. అదే కదా రివర్స్ అని చెప్తుంది ఇప్పటిదాకా. సో అంటే దీని అర్థం ఏంది? ఇమేజ్ ఎటు వస్తది? ఇటు వస్తది. ఇట్లా వస్తున్నట్టు. అంటే సేమ్ అవే ఉన్నాయి కదా చిన్న సర్కిల్స్. సో ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ వస్తది. ఈ పెద్ద సర్కిల్ ఇలా వస్తది. సో that is the indication for the third angle projection symbol. So you have to remember these two things. So finally I can say that simply తర్వాత చెప్తాను. మన వెనక్కెళ్దాం. So finally the most important question in the interview will be, he will ask you difference between the first angle projection and third angle projection. So we can say that first one is, we can say that very simply it is in the first quadrant. We can say that in this case it is in the third quadrant. And in the case of other and in the technically we can say that first quadrant means indirectly we can say that in the case of first angle projection we can say that it will be like this. So plane, object and observer. That means object will be the between the observer and plane of projection. So object always will be between the plane of projection and observer. So then we can say that it is a first angle projection without any doubt. Similarly, third angle projection. Third angle projection is reverse. So object will be there here. So plane of projection is here and observer will be here. So here between the object and observer, between the observer, and object, the plane of projection will be there. Plane will be there where we are getting the image. So that is the difference here basically. And now other thing is the symbols. So now this is the symbol for first angle projection. And whereas for third angle projection will get reverse. This is the symbol for third angle projection. So this is the first angle projection symbol. And this is a third angle projection symbol. So these are the basic differences here. So we can prefer either first angle projection or third angle projection. We are not preferring the second angle projection and fourth angle projection because the views are merging. Either front view, top view, or any side view also they are going to merging each other. Okay, so this is about today we learned basically what is the meaning of first angle projection, third angle projection, and where we are going to using which one we have to use, and what are the symbols of the first angle projection and third angle projection. And now
సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు జనరల్గా అడిగేది ఏంటంటే 2 థింగ్స్. ఇప్పుడు దాకా మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ తెలిసినాయి కాబట్టి అవి కాకుండా ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ క్లారిటీ పర్పస్. సో ఇలా ఉంది కదా, మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాడు, దాని యొక్క 3D పిక్చర్ ఇస్తాడనమాట. ఎనీ సాలిడ్ పిక్చర్, ఎనీ 3D ఆబ్జెక్ట్. సో ఇలా సాలిడ్ పిక్చర్ ఇవ్వగానే వాడు మనకు డైరెక్షన్ ఇస్తాడు. ఏదైతే డైరెక్షన్ ఇస్తాడో అది ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ అని అర్థం. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏ ఇమేజ్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ అవకాశం ఉంటే కనుక సైడ్ వ్యూలో. అంటే ఆ సాలిడ్ బ్లాక్ని మనం 2 డైమెన్షనల్ పిక్చర్ కింద కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్, దీని ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటాం. మనం 2D కింద గీసేదాన్ని ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనుకుంటున్నాం ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉందని. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏ ఇమేజ్ అయితే వస్తుందో, టాప్ వ్యూలో ఏ ఇమేజ్ అయితే వస్తుందో, అలానే సైడ్ వ్యూలో ఏ ఇమేజ్ అయితే వస్తుందో మనకి ఆ ఇమేజెస్ 3 టుగెదర్ డ్రా చేస్తాం. ఇందాక మనకి ఒక పాయింట్ చెప్పాం కదా, సేమ్ అలానే ఇలా డ్రా చేస్తాం. సో వీ కెన్ సే దట్ ఫ్రంట్ వ్యూ పైన డ్రా చేయాలి, టాప్ వ్యూ కింద డ్రా చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయాలి, ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో రైట్ సైడ్ డ్రా చేయాలి. అంటే సేమ్ ఇలా ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకోండి, ఇదే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ బ్లూ కలర్ ఇమేజ్ ఉంది కదా, దాని సైజ్ ఎంత అయితే అంత, ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద ఉండేదే టాప్ వ్యూ. నెక్స్ట్ అలానే ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కన ఉండేది, అంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఫ్రంట్ వ్యూ పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇదేమో టాప్ వ్యూ కింద ఉంటుంది. ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కన రైట్ సైడ్ ఉండేది ఏమో ఏ వ్యూ అవుట్ అవుతుందని మనకి, రైట్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఉంది. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, ఇదే కదా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇమేజ్. సో దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇమేజ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ, దిస్ ఈజ్ టాప్ వ్యూ. సో మీరు ఎప్పుడైనా వాడు డయాగ్రామ్ ఇవ్వగానే మనం అందరూ బాగా మిస్టేక్ చేసేది 3D మోడల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడైనా ఏమైనా ముందు మనం ఒకసారి ఏమనుకుంటాం, కింద దాన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ అనుకుంటాం. అయినా చిన్న లాజిక్ గుర్తుంచుకోండి, ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కనే సైడ్ వ్యూ ఉంటుంది. సో వాడు ఫ్రంట్ వ్యూ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, పిక్చర్లో చెప్పడు కూడా. జస్ట్ 3 ఇమేజ్ ఇస్తాడు, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ ఇమేజ్ ఇస్తాడు. కాబట్టి ఏది ఫ్రంట్ వ్యూ తెలియాలి మీకు. ఎలా తెలుస్తుంది? ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కన సైడ్ వ్యూ ఉంటే, ఆ 2 పక్క పక్కన ఉంటే, 2 ఇమేజ్ పక్క పక్కన అనుకోండి, అది దాంట్లో ఒకటి సైడ్ వ్యూ అయ్యిద్ది, ఖచ్చితంగా ఇంకోటి ఫ్రంట్ వ్యూ అయ్యిద్ది. ప్లస్ ఇంకో లాజిక్ ఏంది, సైడ్ వ్యూ అని ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కన సైడ్ ఉంటుందని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఒక సైడ్ వ్యూ అని తెలియగానే సైడ్ వ్యూ ఏదనేది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎలాగంటే, ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ కింద టాప్ వ్యూ ఉంటుంది. అటు ఇటు ఉండదు. మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ కింద ఉండదు, ఫ్రంట్ వ్యూ కిందే ఉంటుంది టాప్ వ్యూ. సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన ఇమేజెస్ బట్టి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ చూసుకోవాలి. అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే చూడండి, ఇలా ఉంది. థర్డ్ యాంగిల్ పొజిషన్‌లో పైన టాప్ వ్యూ వస్తది, ఫ్రంట్ వ్యూ కింద వస్తది, లెఫ్ట్ సైడే వస్తది. ఇందాక చెప్పాం లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఎటొచ్చింది మనకి, ఇందాక రైట్ సైడ్ వచ్చింది. థర్డ్ యాంగిల్ పొజిషన్‌లో అంతా రివర్స్ అని చెప్పాక ఇందాక అదే అన్నమాట. సేమ్, ఎందుకంటే అది మనకి ప్లేన్ వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాగా. సో ఇమేజెస్ యొక్క సైజెస్ అవే, షేపులు కూడా అవే, కాకపోతే లొకేషన్‌లు మారతాయి. సో ఇలా ఎక్స్‌వై లైన్ ఉందనుకోండి, ఇందాక మనం ఫ్రంట్ వ్యూ పైన డ్రా చేసాం కదా, ఇది థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కాబట్టి టాప్ వ్యూ పైన, ఫ్రంట్ వ్యూ పైన, ఫ్రంట్ వ్యూ కింద, లెఫ్ట్ సైడే డ్రా చేస్తాం. అది కూడా ఎక్కడ, జస్ట్ క్లియర్‌గా రాస్తాను ఇక్కడ. ఇలా ఎక్స్‌వై లైన్ తీసుకుంటే టాప్ వ్యూ పైన ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద మళ్ళీ తెలిసిందే కదా, ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ ఎప్పుడు ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి. సో టాప్ వ్యూ పైన, ఫ్రంట్ వ్యూ కింద. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎటు వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ వస్తది. ఐ మీన్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తది. లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తది. ఏ ఏ ఏ ఏ కేస్‌లో, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్‌లో. సో లెఫ్ట్ సైడే డ్రా చేస్తాం అనమాట. ఏ కేస్‌లో అంటే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్‌లో. ఇప్పుడు ఇదే బ్లాక్ తీస్తున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయం, దీని ఆన్సర్ ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టాప్ ఇమేజ్ ఇక్కడ, ఫ్రంట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ. ఆ ఇమేజ్ ఇదే కదా ఫ్రంట్ వ్యూలో షేపు. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇమేజ్, ఇది టాప్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కనే ఉంటుంది. కాదు ఇక్కడ థర్డ్ యాంగిల్ పొజిషన్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎటు ఉంటుందంటే లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది. అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌కే గీస్తాం. సో ఇదే కదా లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇమేజ్ మీకు. సో ఇందాక దానికి దీనికి అదనమాట. రేపు ఎప్పుడైనా నీకు ఇలా పిక్చర్స్ ఇవ్వంగానే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఈ 2 ఇమేజ్ ఎక్కడున్నాయి, కిందున్నాయి. ఎక్స్‌వై లైన్ కిందున్నాయి. ఈ 2 ఇమేజ్ కిందున్నాయి. దాని అర్థం ఏంటి? ఖచ్చితంగా అది రెండిట్లో ఏదో ఒక సైడ్ వ్యూనే గదా! అప్పుడు దాని అర్థం ఏంది? ఇప్పుడు ఈ సైడ్ వ్యూ, ఇప్పుడు ఈ 2 అంటే సైడ్ వ్యూ, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సైడ్ వ్యూ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ దాని పక్కనే ఉంటది కదా! అంటే ఈ కేస్‌లో ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడుంది? కిందుంది అని అర్థం. సో ఏదైతే ఫ్రంట్ వ్యూ కిందుందనుకుంటున్నామో ఎగ్జాక్ట్‌గా మనకు తెలిసిపోద్ది కాబట్టి దాని పైన ఉండేదే టాప్ వ్యూ. సో ఇదే ఫ్రంట్ వ్యూ కిందుంది కాబట్టి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షను? థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. సో ఆ విధంగా మనం డయాగ్రామ్‌లో వాడు ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చాడా? థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చాడా అనేది తెలుసుకోవాలి.
Similarly, okay, I will complete. Let us convert some of the object, how to convert the 3D to 2D. We'll see. సో చిన్న బ్లాక్ ఉంది ఇది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫేస్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాను. ఇది ఫేస్ 1 అనుకున్నాను. ఇది ఫేస్ 2 అనుకున్నాను. పైది ఇది ఫేస్ 3 అనుకున్నాను. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఇది ఏ వ్యూ అవుతుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ వ్యూకి ఎటు పక్క ఉంది? ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఈ ఫ్రంట్ వ్యూకి ఎటు పక్క ఉంది? ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ. అదే రైట్ సైడ్ వ్యూ అంటే ఇట్లా అన్నమాట. కొద్దిగా ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే కష్టమైద్ది. అందువలన ఎప్పుడైనా మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ ఏ ఏ వ్యూలో అయితే మనకి ఫేసెస్ కనబడుతున్నాయో ఆ సైడ్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కేసులో మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 100 సారీ ఇదొక 30 అనుకుందాం. ఈ హైట్ 100 అనుకుందాం. ఈ థిక్‌నెస్ 20 అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ కేసులో మనకి ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనుకుంటే వాడేం చెప్పడు. 3D వ్యూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం జనరల్‌గా ఏందంటే యాస్ పర్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫాలో అవుతాం. ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరం కూడా. కానీ ఇండస్ట్రియల్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. బట్ ఇమేజెస్ అవే కాబట్టి తెలిసిందే కదా మీకు ఇందాక చెప్పాం కదా ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనగానే ఇలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అయిన ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూ పైన, టాప్ వ్యూ దాని కిందే డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్‌లో. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఎటు డ్రా చేయాలి? రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్. ఏది? ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్‌కి. అదే థర్డ్ యాంగిల్ అయితే రివర్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడే. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను. సో ముందు యాక్చువల్‌గా నా ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 3D బ్లాక్ తీసుకుంటే దాని విడ్త్ ఏమో 30 ఉంది. లెంత్ ఏమో హైట్ ఏమో 100 ఉంది. థిక్‌నెస్ ఏమో 20 ఉంది. యాక్చువల్‌గా దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఇవి. సో ఇప్పుడు నేను దీని యొక్క ఫ్రంట్ వ్యూ ఇమేజ్ డ్రా చేస్తున్నా. అంటే మీరు ఇలా చూస్తున్న ఫ్రంట్ వ్యూలో దీనికి పర్పెండిక్యులర్‌గా చూస్తుంటే ఫేస్ 1 ఒకటే ఫేస్ 1 ఒకటే కనపడుద్ది. ఎందుకంటే ఇది హారిజాంటల్ ఫేస్ లాగా అన్నమాట. సపోజ్ ఇలా వర్టికల్ ప్లేన్, ఇలా హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉందనుకుంటే జస్ట్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఈ ఫేస్ 2 అనేది మనకి ఇలా ఉన్నట్టు. లైక్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ లాగా. సో ఇది ఇలా ఉంటే ఏమైద్ది ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తే అది మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇమేజ్ ఏమొచ్చిద్ది? లైన్ వచ్చిద్ది. టాప్ వ్యూలో ఏమొస్తుంది అంటే అప్పుడు షేప్ వస్తుంది టాప్ వ్యూలో. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే లాజిక్ ఒక వ్యూలో ఫేస్ అయింది. ఇంకో వ్యూలో లైన్ అయిపోద్దనమాట. అది మెయిన్ పాయింట్. చూడండి ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో సర్ఫేస్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఆ షేపు. ఇదే సర్ఫేస్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమైంది నీకు? లైన్ అయింది. వేరే వ్యూలో కూడా లైన్ అయ్యిద్ది. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ విధంగా మనకి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు కనపడేది ఫేస్ 1 ఒకటే కాబట్టి దాని సైజ్ ఎంత? 30/100. సో ముందు ఫ్రంట్ వ్యూ పైన మనకు తెలుసు కాబట్టి టాప్ వ్యూ కింద ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కాబట్టి నేను అనుకునేది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో సైజ్ ఎంత? 100/30 ముందే డ్రా చేస్తాను. 30 ఇది 100 30 100 డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ దీన్ని ప్రొజెక్షన్ చేసుకోండి. అగైన్ ప్రొజెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ కిందే ఉంటుంది. ఇదే కదా ఫ్రంట్ వ్యూ ఇమేజ్. ఫ్రంట్ వ్యూ కింద టాప్ వ్యూ గీయాలి. అటు ఇటు గీయకూడదు. సో ఎగ్జాక్ట్ టాప్ వ్యూ అనగానే చూడండి టాప్ వ్యూలో ఏమొస్తుంది మనకి? ఈ ఫేసే కదా! సెకండ్ ఫేసే కదా! ఇదేం ఫేస్ 1. నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూలో ఎక్కడొస్తుంది? ఫేస్ 2 అనేది 20/30 కదా! సో ఆల్రెడీ ఇది 30 మనకు ఆల్రెడీ పైనుంచి వచ్చేసింది. ఈ లెంత్ ఏమైద్ది? 20 సో కేర్‌ఫుల్‌గా వినండి. యూ కెన్ గెట్ ఎ క్వెషన్ ఫ్రమ్ హియర్. టు డిస్క్రైబ్ ఎనీ సాలిడ్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఫ్రంట్ వ్యూ చెప్తున్నాం ఇమేజ్. టాప్ వ్యూ ఇమేజ్ చెప్తున్నాం. లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ చెప్తున్నాం. ఒక సాలిడ్ బ్లాక్‌ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వాట్ ఆర్ ద మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ వి రిక్వైర్డ్? సో ఎన్ని వ్యూస్ అంటే గుర్తుంచుకోండి. 2 వ్యూస్. ఆ 2 వ్యూస్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అవ్వచ్చు. టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అవ్వచ్చు. ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అవ్వచ్చు. ప్రిఫరబుల్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ టు సైడ్ వ్యూ లేదా ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అవుతుంది. సో 2 వ్యూస్ ఆర్ సఫిషియంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్. యాక్చువల్‌గా మనకి 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి, 4 వ్యూస్ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి కదా! ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్ వ్యూ లైక్ దిస్. సో హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిఫైన్ ఎనీ సాలిడ్ బ్లాక్, టు డిస్క్రైబ్ ఎనీ సాలిడ్ బ్లాక్? దెన్ ద మినిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ 2 వ్యూస్. సో అది ఫ్రంట్ వ్యూ అవ్వచ్చు, సైడ్ వ్యూ అవ్వచ్చు, ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అవ్వచ్చు, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అవ్వచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి. ఎందుకంటే చూడండి ఎందుకు చెప్పానో చూడండి. మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చింది దాని సైజు 100/30 వచ్చింది. టాప్ వ్యూలో వచ్చింది 30/20. అంటే ఓవరాల్‌గా సాలిడ్ బ్లాక్ యొక్క అన్ని డైమెన్షన్స్ వచ్చినాయో లేదో చెక్ చేయండి. 30, 100, 20 వచ్చినాయి కదా! అంటే 2 వ్యూస్ మనకు సఫిషియంట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ we are going to deciding that minimum to describe to describe any solid block, we require minimum to number of views are 2. సో లైక్ సిమిలర్‌లీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఉంది. ఇదే కదా! సో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయాలంటే దీని పక్కనే గట్ట ఎగ్జాక్ట్‌గా
ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది కదా, దాని పక్కనే ఇలా ప్రొజెక్టర్ లైన్స్ కొట్టుకోండి. ఫ్రంట్ కింద ప్రొజెక్టర్ లైన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు ఫ్రంట్ వ్యూకి సైడ్కి ఇలా ప్రొజెక్టర్ లైన్స్ ఉన్నట్టు. సో దాని ఇమేజ్ సైజ్ అంతా మనకి ఇక్కడ మనకి 20/100 సో ఇదే కదా ఇమేజ్, ఇది ఫేజ్ 3 ఇదే కదా కనబడేది. ఎందుకంటే సైడ్ వ్యూలో, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూలో ఇదే వ్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఎటు డ్రా చేసాం, రైట్ సైడ్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ చూసినప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇటు పక్కకు వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూకి రైట్ సైడ్ వస్తుంది అనమాట, రొటేషన్ ఇందా చెప్పాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద సైడ్ వ్యూ. So minimum number of views required are 2 views, and this is the way how to convert ISO to ఆర్థో. 3D పిక్చర్ని మనం ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటాం. అంటే ఈ పిక్చర్ని సింగిల్ వ్యూలో టోటల్గా సాలిడ్ బ్లాక్ చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి అలాంటి పిక్చర్ని మనం జనరల్గా ఆబ్లిక్ వ్యూ, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అని 2 ఉంటాయి. ఇక్కడ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటాం. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఎందుకు అంటాం అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ యాక్సిస్కి ఈ కార్నర్ దగ్గర 3 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఇలాగా. సో ఆల్ దీస్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్. సో ఈ ఎడ్జెస్ మధ్య ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో, నెక్స్ట్ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో, అలానే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో అన్ని ఈక్వల్ అనమాట. అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే ఇవన్నీ కూడా 120, ఆల్ 3 ఎడ్జెస్. సో ఇవి మీల్ అన్ని ఎడ్జెస్ కూడా వీటికి ప్యారలల్. సో అందువల్ల మనం ఇప్పుడు డ్రా చేసేటప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తామంటే 3D పిక్చర్ ఏదైనా డ్రా చేయాలనుకో ఇలా రిఫరెన్స్ లైన్ ఒకటి తీసుకుంటే, ఇలా ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఈ యాంగిల్ వచ్చేసేమో 30 అయ్యిద్ది అనమాట. అలానే ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 90, నెక్స్ట్ ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 30. సో 30, 90, 30 ఇలా 3 యాక్సెస్లు ఉన్నాయిగా, ఇది 30 degrees, ఇది 90 degrees, 30 degrees. ఈ టైప్ ఆఫ్ వ్యూని ఏమంటాం అంటే 3D పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ని. అంటే 3D పిక్చర్ అంటే ఏంది, మనం సాలిడ్ యొక్క 3D పిక్చర్ని సింగిల్ వ్యూలో వీ కెన్ రీడ్ ద ఎంటైర్ సాలిడ్ బ్లాక్. దిస్ సింగిల్ వ్యూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. అలా కాకుండా ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంది, టాప్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంది, సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంది, దాన్ని ఏమంటాం 3Dని 2D కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఐసోమెట్రిక్ వ్యూని 2D అంటే ఎలా కూడా ఎలా చూస్తున్నాం, మనం పర్పెండిక్యులర్ చూస్తున్నాం, ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ ఐసో టు ఆర్థోమెట్రిక్ కన్వర్షన్. సో ఇలా సింగిల్ పిక్చర్ని యాంగిల్ కనుక 30, 90, 30 పెడితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటాం. అలానే మనకి ఆబ్లిక్ వ్యూ కూడా ఉంటుంది అనమాట, యాంగిల్స్ వేరే వస్తుంది దాంట్లో. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డీటెయిలింగ్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. So this is about how to convert 3D to 2D. Just we have a go to other things here. You can practice these simple blocks. I will explain in the class. So you can see the just what is the image we are getting here. This is the front view image. లేదా దాని ఒక స్పాంజ్ బ్లాక్ అనుకుని ఆ డైరెక్షన్లో కంప్రెస్ చేయండి. ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్లో ఫ్రంట్ వ్యూలో, టాప్ వ్యూలో అయితే టాప్ వ్యూ. సో అటు నుంచి పైన ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ ఇమేజ్ కావాలనుకోండి, పైనుంచి కింద నుంచి ప్రెస్ చేయండి. సో పైన డైరెక్షన్ నుంచి ప్రెస్ చేయండి స్పాంజ్ బ్లాక్ అనుకోండి, గ్రీన్ కలర్ ఫేస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. అలానే లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఎప్పుడు కూడా ఏ సైడ్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేస్తుంది అంటే మనకి ఏ వ్యూలో అయితే ఫేసెస్ క్లియర్గా కనబడుతున్నాయో ఆ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అయితే క్లియర్గా కనబడుద్ది, కానీ రైట్ సైడ్ వ్యూ అంటే దీని వెనక నుంచి ఊహించుకోవాలంటే మనకు కష్టం. కానీ వాడు అడిగితే మటుకు కొద్దిగా బై ప్రాక్టీస్ కేర్ఫుల్గా అటు పక్క నుంచి ఈ ఇమేజ్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నట్టు ఊహించుకొని డ్రా చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రాయింగ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూలో ఈ ఫేస్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. సో అన్నీ ఫైనల్గా మనం గెస్ చేసిన తర్వాత అన్నీ కూడా ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ పైన, టాప్ వ్యూ కింద, ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కనే సైడ్ వ్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తాం. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ, దాని కింద ఎగ్జాక్ట్గా ప్రొజెక్టర్స్ డ్రా చేసుకుంటాం, ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలి, ఫ్రంట్ వ్యూ పక్కనే సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయాలి. కానీ రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తేనేమో లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్. అదే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఇమేజ్ అవే పైది కిందకి, కిందది పైకి వెళ్ద్ది అనమాట. ఈ రెండు కిందకి వస్తాయి, ఇదేం పైకి వెళ్ళిద్ది. ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఏమైంది అంటే థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడే వచ్చింది, అది గుర్తుంచుకోండి. జస్ట్ సీ ద థింగ్స్ హియర్. తెలుసుకోవడానికి జస్ట్ ఇమేజ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. వాడు మిమ్మల్ని అడగచ్చు అనమాట ఇంటర్వ్యూలో, ఇలా 3D పిక్చర్ ఇచ్చి దాన్ని 2Dకి అంటే హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఒక డ్రాయింగ్, ఒక 3D పిక్చర్ ఇస్తే నువ్వు దాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు, ఎలా చేయగలుగుతావు. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ చేయకపోతే రేపు కాంప్లికేటెడ్ షేప్స్ ఉంటాయి, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డూ. సో టుగెదర్ అన్ని కలిపి ఇలా డ్రా చేస్తే జస్ట్ హ్యావ్ ఏ లుక్ హియర్. హిడెన్ ఎడ్జెస్ కూడా ఉంటాయి, అవి ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు. విజిబుల్ ఎడ్జెస్, హిడెన్ ఎడ్జెస్. So first you learn this type of things, how to draw the 3D to 2D. So next we will plan another class how to draw the 2D to 3D, reverse, how to convert ortho to
isometric, which is very, very important. What the missing views anto? You will learn in the next class. If possibility is there, if we given in the time in the class, we can learn. We can plan the class in the college. So at least guess the image that makes success in the interview. So we learn this concept conversion of ortho to isometric view in the next class. And today it is sufficient, I think so.